DPP in government, and I can remember very well. And to NAG at DPP, I'm very arrogant. We have been journalists before. Yes. We are still there. In the way inclusive, yes. I think about very much. Malawi akangozindikira kunena kuti ho sindikufunani apana Malawi aja musabadelele kwambiri chimfano cha mafu they can do away with kupita so kudiona sizimene alina pa kunena kuti almost strong kumene mali nkuchipinda kwanuko anthu akupanga doubt kudiona akamba nkhani imene umoyo wa anthu wokutani ukhali these are real things abwana so liso zopeka muli pamene popo yes Amalawi omwewa 4 years ago adada kukhosi ndi DPP nkuyithamangisa yes 4 years Amalawi iso adakukhosi ndi MCP ndikumaganiza kuti okay MCP yapyola kwa kuti you understand limaonera songano wa kuntandiro wa akangata ndikula that's the region yes you hear Brian talking to people why do you think not MCP why do you think APM kana DPP there's one thing that they're mentioning moyo watu chuma sikili bwino zinthu izi abana zimesonga tutsewe sunga tutse these are real things realistic we know you know about business in the now you know we have been mawa sugar feel about 2.5 so if you look at zimene anthu akunena mina compare with the economic life yao mina 4 years ago Ango banga compare zinthu ziti okay apa ndakula yonti zimodeli apa pamene bomba ikamanira kuti tapanga ma cushioning measures zizioneka pa ground kuti munthu asadani asalire what are they doing wonder yes pamene DPP machoka mboma yes for you analipo anthu ena DPP and some of them are my friends yes amene machona kuti afefe basi thing ndale tingosiya chifukwa muona kuti anthu adafika size onena kuti DPP ija yatha athana nayo sakuifuna they've condemned it chipani choipa whatever tapeza solution tosala yes tupita ukandani ndinaona newspaper imene fetina sindikiza siku limene analengeza kunena kuti achakwera awina ndiye panali ma comment I went back today yes Amalawi ochita kunena kuti ati finally I have a president I can be proud of akuti I'm proud to be Malawian koma anthu anayankhula zinthu za that was the pride anthu amapita back on that page ndikunena kuti what happened so what I'm saying is kenaka ansanga tipipia amene amata kusiya ndale amata achunga ife basi tazitaya izi kenaka all of a sudden umapeza sonya kuti amwe kanga tathingi takaimira zikuteka zozefeka mwendo atafuna kuti ndasiya mpira yes amakhulupirira ati ama player abwino alipo atakumenya yes mina maona anyamata mina kupalira yes and I think nasiya sana exactly this is a case where there was no chance I will come back exactly this guy doesn't die even him mudalika kuti achakwera u break of the record so what I'm trying to say is IMCP ndi boma chifukwa chonena kuti madandaula amene anthu akhala akupereka ena simunachite treat with seriousness zapangisa kuti anthu pamene pajamanena kuti apa ndi apa anthu kana nkumaona kuti ndebola so maybe this one is better so for me all I'm saying is make a case for 16 September 2025 how are you better than DPP tapanga ni story yonena kuti anthu anene kuti koma ngakhala mwina izisaonongeka komabe awawa they are better than DPP koma otherwise mukwapangisa anthu amene onena kuti they are buried DPP ndikuyiwala panopo nkumaona ngati kuti they could be actually the solution to this country that's where we are mbewa zikasowa amanona ndaswiswiri that's where we are tufuna suswiri no call them suswiri Malawi umapaka compare that's what I'm saying kabela beso ndi mbewa imweyo when we thought we had mbewa ineyo one day you always say kunena kuti amene akulamulira palazizi fusa kuti kwagwanja Malawi azinena kuti tumveka fungo sakutifuna what has happened all of a sudden ine ndaonerapo zisankho zambiri kuyambira za ujena wa abakiri uzafika pano sinaonepo anthu akunyadira kuti president walopa mpando mmene anyadira atalowa achakwera asadachezera usiku that was the I could not drive goodwill that imene what happened okay ineyo we take voters for granted I agree we take them for granted
anthu amayankhula zinthu zimayamba timati slow fade zimayamba pang'ono makosana izizi munakakonza ano take care of it izizi kana amati mbuto ya kalulu idakulanda zaonani yes kumapezeka kuti zinthu zija zikukula kenaka by the time now you want to solve those things zafika size yona zikukanikani ngati for example za mafuta anthu anayamba kukamba kale inu tapanga ni motere pano mwene zafika pomanira kuti kuti now what do we do kumachita kuona government in panic zibani zolamula yes zonse zikamakuuzani kuti tiwina chisankho even nthawi ya DPP ka nthawi ya ndani akamafaka amanena kuti chiboma system tikuchipanga control ndi fail chimene chimenda munthu amatibera chimene chimenda munthu amati ife tuzopotani pobwira wanda unanena kuti udati ukufuna kubera komano amalawo ambiri sakuvotera wewe kubera kuku sungateke ukamaluza 90 ku 10 90% 10 so anthu akamakumana mdzipindamo ngati strategy yonera kuti ife tikhale iliyobera ikhale yone kuti amalawo akufunani the will of the people must prevail mwayankhula za mphamvu abankuku the will of the people must prevail ino a DPP what is it that you've done exactly zimene zikupangiseni kuti mubwerereso mboma and that you can do better than MCP osamudifana MCP ino MCP mwapanga chani kuti amalawo amene 4 years ago amayita kuchita kunena ma adjective oti sinamvepo lero sakukufunani ani mupanga chani choti mumpange convince malawo amene uja kuti akakuponyeni so vote because anthu ambiri mukamayankhula ati ine sinkavota people are frustrated people don't want to vote because atakangana MCP yo usangana DPP anthu akusowa chosankha let's be realistic komabe chisankho chichitika chifukwa tisankhabe apezeka mmodzi amene timusankhe akhala ndali chifukwa chani tipita ku break tikachoka kumeneko tikambirane nkhani za mafuta khani pompo la mulungu pa 19 January 2025 ngati mutsegula kumene wireless zanu zakanema takulandirani ndithu ndili ndi ochunga vayana iyo jona ndi vayana usati wayana vayana ndene madia umati wayana vayana ile zingochwa mapangombe jona banguku amsukuluzi ngani ina imetufa tikambirane pano ndi nkhani ya mafuta anthu amulungu mafuta akuticheza now here is a story mafuta sakusowa kogulisa mafuta ife mafuta amatisowa chifukwa chokuti tilibe ndalama zogulira mafutazo mafuta timagulira $. So ngati kwacha tili nayo imakhala kuti vuta ndi $, kuti tipeze equivalent ya $, tigule mafutawo kumene magulisako komanso pena imapezeka ivili kwachayonso mwinaso tilibeso so choyamba tipeze kwacha kenaka tipeze $, tigule mafuta tikamagulisa mafuta acha timayenera tizigulisa at a profit so that we use the same money meta gulisa acha tikagulisa mafuta ena momwe zokhalira padakali pano that's what is happening tigula mafuta acha tikagulisa ma losses now mena ali ndi automatic pricing system ndio kuti ma company aja magulisa mafuta alipo awiri dziko muno Petroleum Importers Limited PIL ndi National Oil Company of Malawi normally mafuta anokuma makhala $, apyaila makhala sikilako koma amagulisa usewo mitengo yofanana ncholinga chokuti pakakhala kuti pali ma losses zinatake anokuma amatenga ndalama zimene amasunga mujeni zija nkumabwizira makampani amene ajawa kuti asamapange malose here is what is happening tidamaliza ndalama zimene zijazi zoti zipanga kind of subsidizing mujeni we finished all that money we still making losses makampani anapaya we cannot continue like this can we tikukana ndithu kuti tikweze mtengo wa mafuta for whatever reason political reasons sinthawi yokweza mafuta pano anthu aziti chani mafuta sakupezeka now takati kugula mafuta it's a long story I'm just trying to briefly say it takati kugula mafuta njira zina zimene timati open tendering whereby timauza anthu amene amagulisa mafuta tufuna tipereke ma contract anthu amalembera timasankha tufuna tisinthe zimene zijazi tikuti chifukwa choti timagwirana ndi ma agents amene muthu amanati madobadoba siyena ka mafutawo iwonso amakatenga kwina kwayo mapanga but the process ya mafuta it's very layer kuti mukhoza kugula straight pamakhabe wina wake somehow amene amakhala ngati dobadoba we explain it better as we go however we said kuti chifukwa chokuti mina anthu amene timagula mafutawo siye nyaka mafuta kwenekwene amakhala agent mafuta amakhala odula timakangana mbuyomo kuti landing cost yawo kuti zafike papampu azikhala odula takangana zimenezozo however we still buying from them now the government says can we change now and buy government to buy from the owners ngati achungali ndi chisime cha mafuta tizigula kwa chunga osatipeka ndalama kwa Jona akagule kwa awatibweresire kwa ife however achina Jona amakhala kuti anapanga madiru ndi awawa so awas mavuta that gulise state because anapanga madiru ndi awa it was cheaper so even udusa kwa Jona what is happening now is tidasintha malamulo mu nyumba yathu ya malamulo kuti tizigula government to government
tikapanga zile jazi a president amene atasainire kuti likhale lamulo tiyambe kugwiritsa ntchito lamulo limeneli sidasainidwe si lamulo idakalibe bill presented to the president for signing. Now uku kumene magula mafuta amene amachokera ku Mozambique kuli mavuto enaso ku Mozambique kwa nthamana kuti kuti vuta kuti uzibwesera mafuta kufatiza pende ku Mozambique. Can we look to Kenya? Kenya dasaina kale ma government to government. So what we are doing, we have not signed with the actual suppliers. We are using Kenya's connections. So we've signed an agreement, a memorandum of understanding with Kenya to use Kenya's suppliers to bring us. These are not ours. They are Kenya's, but we've signed with Kenya. Kenya is pointing us to the friend. The friend of my friend is my friend. That's what is happening. Now, amene wawa amegamba tukwaona akanga ngambwiwa ni mafuta odula. Number 1, kumeti kwatenga kutali kusana ndumeti matenga nthawi. Number 2, mtengo wake so ndodula akuti ndi emergency procurement ndeti kudikira sasa. The question is, why are we buying fuel odula kwambiri about $40 million more than what we buy normally just for a short period? And these are upfront payments because we will only be paying after 6 months when we have done a government to government. That's not in place now. So we are paying an upfront, which is bringing mafuta. We've received about 51.5 million liters, which is the biggest volume that we've ever received. 40,000 metric tons. Fine. But very expensive fuel that we've used all our resources that we have. We can't even give Assam Kawale to do his AIP. We have put all our money there. But that mafuta was just for December and January. Come February, we must look for more money until we have signed those government to government. More money, what is happening here? Palantwe na kada banga madiro au ndi kwa bedadi. Ajankati zilipita makwacha, president. Yes. Antena kaga unanga solution meje. Na ifanye yote amona dime kujaku sana aone sana lowe abanga yao so yi. Imina kwa banga tipite government. Manjira ina kubona kumwe kwa anthu agawanikana. Yes, kuli antwena luku, kuli antwena lukuku. Zolinga za antwena awa ndote amagaba ndalama kuseli. Kuli matimu amakalandira ndalama. People are pocketing money over this crisis. Apparently, the president might not even be aware of this because they hide this information. To him, they are telling him we are finding solution, we are fixing this, Your Excellency. But they are pocketing money from behind. So what we are seeing here, we are paying for expensive fuel because the people have convinced the government that this is the way to go because they are benefiting as we are waiting to do a government to government Ochunga. Quickly, Abana. Yes, we want the fuel at the pump. At what cost, Achunga? At what cost, indeed? We had in Congo 50 billion kupadea, which went straight to Kwama suppliers. Now we are creating more. Because even if fuel losses. Yeah. This one, apart from it being expensive, we've continued to make losses. We're still paying. Yes. Tikamanena kuti zikoli stimali konda anthamona ngati kuti ifeyo dola lata but the truth of the matter is munthu amene amalikonda ziko lake cannot do some of the things that are happening. Munthu wina anandichita contact okuboma kunena kuti you guys are very unfair matinena ndeni mamuza kuti it doesn't matter at the end of the day anthu afuna kuti zinthu zikonzedwe tikufuna kuti mafuta abwere pa pump. However, we are in a dispensation yonena kuti we cannot also just say mafuta apezeka. We have a right to be interested in the procurement process. Exactly. Ndrama zatu muna kati mutenga ndrama za mpamwanu tinakani na kuti achimwene we don't care. Yes. But we are caring because this is Malawi taxpayers money. Ndipo ngongole zimene mukutengazo tizabweze ndifeyo ana athu azakhala kumabweza ngongole zimenezo. Ndimafuna kunena motere tamvesera kwani mukona ngati andevu zamwe pamene amafoto kuzakhani kufoto kuzawa kumene kuku basi kumanena ngati ifuku kukhala pano kumangolota khani friends nena kuti we can't. Is it not going to be in order some other day? Yes. Documents that these are on its hapo. Yes, good, these are the documents. Because we are looking at documents. The thing we don't have. So here's the issue. Pali anthu amene afuna kuba samaje sobisa what sura akuba afuna kuba ndipo afuna kupitiriza kuba. Yes. Pavuto la Amalawi. Kumaona anthu amene akuvutikiramo and yet you are surrounding the president ndumana misa kunena kuti tufuna kuthandizeni tikonze zikoli tizawina chisankho cha 16 September. And you know how evil is that? I feel sorry for Ajabu. Yes. Ajabu makhulupirira anthu acha. How evil is that? Trust the thieves that are stealing bana. Yes. The thieves. But the more information in our single the exact names. As we sit here, yes. Maina tili now. Yes. The 3 ministers and this other senior official. Yes. Guys,
can you feel sorry for the president? Ndi mmene Malawi wayaka. Exactly. Malawians akufuna ma solutions iniyo without any kantima mitima yanu ndi gazi kwanena kuti tithakumva chisoni. A president kwanena kuti ndili ndi anthu kumanena awawa. Mimbulu. Chabe. We have sunk that low. Guys, no. And the kumaima pa public podium kwanena kuti ndile sogolo. So unfair. Muna so makali ma presidential ambitions kusogolo. That kind of leaders as we they have. They have out 2030. Ukundikuona ngadziko and my solutions amene akwana misa president kuti my solutions the short term the very temporal ndipo the costly they are very costly and they are costly not just koma kwa ifeyo ngati Malawi inu pamenepo ndikuti mukumanga zinyumba mugula magali moto inu mukazijera kuti conscious yanu ili kuti muzimva chisoni ndi mtundu wa Malawi wedi yakuti emergency tisaichita abuse kuti tili pangozi ndiye basi nde imisani malamule timisani malamule nalose guys whatever we do mola Malawi agule mafuta yes tukwafuna di mafuta koma timakhala tusima ina auloni ninja la koma kana kuti mtengwa sima ndi chani yayi muzabwelese sembe mwana wanu matayi ife ninja kana nayo misafiki pamenepo yes mukuyankhula mani akuti pendo kanzira isola cha kulemponera kuti akamakhala amati ndi timu imene mofora kuzira they are fixing you stipula pa ground fero zaitoka history yes we might wake up in September nkuzapeza kuti mafero accuse haja adakali bombe it's going to be the embarrassment on the president koma zikamatha terwe amalawo mudza khalu how are you going to go to Malawians to convince them kuti vote for us yera anthu ochepa down the line palipanga fix chinthu yera anthu ochepa can cost the whole government yes mutakutuluka mboma chifuka cha anthu awiri atatu amene inuwe maona kuti awawa ni mastapo atatu panoba ndi 4 ali kukuwa maisha kuchula kulitu ata mulunguso kuli anthu amakampani so kuliso antipakaya wawa bana kufuminaje then kuli neso awa ika ku committee advisory ndikuziwa kuti kuli abusa zakawala chairing we have a lot of respect for you personally I know him and kuli anthu ena so kumene kukaona integrity yawo if it means kuti anthu akudani koma ngati mukudziwa information please bring it out we cannot tolerate kuti dziko lathu lizonongeka chifukwa cha anthu amene wawa and ndikunena mawawa kunena kuti this is not even about Malawi Congress Party no this is not even about kuti atikaja enough for me ndikuona dziko la Malawi chonde timvere nchisoni tamali konda ali dziko lanuli iyi nkhani ya mafuta iyi nkhani yayikulu anthu amulungu and ine ndikunena mobwereza I know ine mwana ngati kuti through you chair ndimona ngati kuti tibwetse sanity pa nkhani tidzikhala ndi ka segment mpaka na titaboleza nkhani kazibwera kamafuta update tidzikhala ndi update panopa akubacha alipotere panopa zilimotere at least ka 5 minutes kana let's update Malawians kumana what is happening currently our president and hakapusitsa yes mafuta akufika di mapampumo fuso ndilo kuti tikutani kuseriku kuti mafuta afike komanso mpaka liti chifukwa chakuti February we need to look for another akujena chabo ya liti akujana akwabudapo abaya liti jalo ndulo amata akubwera anthu kuti January ndulo kodi ndulo amene ndikupa abadiyani gona nkupe sali ndi January uno koma sasa samai wale kuti vuto limodzi limene kuti ikafa mavuto pa nkhani ya mafuta ni nkhani ya forex now nkhani ya forex yo munthu atakhala kuna kuti chuma chavuta kapena kuti ufa wavuta pa nyumba masintha akajedwe now forex is an issue in this country zogula simafuta okha kuli mankhwala kuli fertilizer wa AIP kan zose zofuna forex now forex uja ndopezeka kuti ena instead of kungopereka amene wayenerayo ena safuna kuti azinyambitapo azilowesa zala zawo and we are spending a lot of forex pa nkhani yoti anthu ena akuba no we can't do that you can't do that maida ukatengati ma 5 million ma commercial bank amafuna mainanza oneko pa pressure kuna presenda zapeze bwana president pali anthu ena ma interest awo ndi amafuta kwa BW afufuzeni nawso kuti kudi awa interest awo akunjani awa kukenya as we are waiting kuti bange sign agreements awali busy kumagula emergency afufuzeni so please tukuzadisi don't just be convinced kuti mafuta awo afika pay attention to the details I beg you nafanele kuti pay attention if I were him yes
tomorrow or the other day, Yes. I will call for an emergency meeting. Yes. In a minute, Yes, I got this information about current. Yes. What is happening? Yes. Kula advisory committee. Yes. Kuli technical committee. Ministerial. Kalani basi. Tifusane ba. What is happening? What is happening with the fuel? Because I'm told kuti tikugula modula. Yes. We understand because we are picking from Tanga, so it's possible now. But even of that procuring and under emergency, why are we not continuing with our own suppliers as we are waiting to finalize the deal? Kuli lidani tiambe kugula government to government ena kukaka minota grow dulao under emergency. What emergency when you can buy from the other already existing suppliers? What are people's interest in this? Because believe you me, their interest and people are pockets. Now, are you surprised why IUTM and MCP akakanganana ku mafuta? Yes. Oda bwana ndikundalama. Ndikumina ntamadera. With campaign looming sana. People are making sure they get money to campaign. And so Americans yes. Yes. How are you going to convince the voter? Do they care about that? They don't. Okay, that's why the appeal is going to Achakwera. Yes. Because Amalawa that's Sankaiwaje. Ena asili maziwa. Yes. Jonah. Ena wasindi maziwa. The person that I know is the president because he was the one who was on the ballot. We chose him. He chose his people. He must go back and say, what is this? Ngati Malawi sakhala satisfied nizimene akhala kulonjeza pa mafuta amene akathamangitsa pa ballot achakwera yes they are very close to you, Excellency, but these are bad kids and let me say two things. Yes. One, kawiri anthu amene amaba almost in every government. Yes. Ndi anthu amene amakhala kufupi ndi mphamvu. Yes. Those that are close to power, they have the shade of the power to if yes. Or our president will come audit. Yes. We have to find the top 10 people. I mean, I'm going to surround. Yes. The friend, or what was that? Fiscal police. What was that? Intelligence. Yes. Each one of lifestyle audit. The alias from bank lifestyle audit. You'll be shocked and you'll be surprised. That's number one. Number two. Chaka cha chisankho anthu amaba kwambiri mboma. Yes. Chifanya and certainty yomanena kuti kodi tiwina kapena sikuwina ndiye ndaona zaka ako opposition mene akukukutikira DPP nene bwana tinatuluka koma at the end of the day chonde rise up above your personal pride omdakani nyumba 100 mukazikhala ngaje zonse banda amanena blind banda mutu ngaje zonse azimwenanga ndazi mwananga kunkhana mafuta awa apeti kwadziwa yes mali mafika muta kusimbwa lero mona this world mukwipanga control koma tsikulira mphamvu zikangota ta nthawi yadithera anthu a mulungu ya mafutayi I like his idea. Yes. Let's continue to bring my updates. Yes. So Malawians must understand kuti okay because we're still thinking deeper with ourselves. Komano guys at what cost? Yes. Yeah. Because pali zina nyama ina sitimaja. Nyama sitimaja nyama ili yose i sitimaja. Isi nyama galu si nyama musatijese galu tufuna tizija nyama yokuja zosaja tisaje iwe Mike taziponya kuka TV kali kumbuyo kwathuku iyaluta iwe anthu mulungu anthuwa tidane naso mene tinabwera last week timafula nakanda nduna za migodi bambo nyama zikulu azungu aumagambirana za miyalayi mpaka napasana kuti ndiyawo kuti our product has been tested our product I was like yafika be what are we doing mamsanga musunga nthawi bwana tili 2 minutes tifuna ndichoke nthawi yabwino pano kuti titeteze miyala ya mtengo wapatali imene tili mziko mwathu posafuna kuzembaisa wina uli kukasiyawo waruta ilo mamsanga ine sindibisa zinthu ziwiri one kugona 2 kuzikonda kanizi sizinayambe pano zingani zinayamba kale Malawi muno alipo anthu ena amene akudya ndrama za migodi Malawi muno alipo anthu ena ndithu amene alipo maubale osaziwika bwino ndi anthu akunja ndipo amawathandiza chifukwa cha maudindo amene ali nawo ndikumakafukula miyala ija ndikumayitenga ena kamudzina laona kuti kandi sampling ena kayamatika yachani koma anthu akuba in short chifukwa nena kuti anthuwo iwo zikuwapindulira iwo for personal interest and greed akutenga ndalama lero ni makamba ni munthu wina ogwira ntchito kwa MRA senior person amandiuza zono can you imagine kwa MRA akuti ni kwa MRA sindikukumbukira invoice ine yose from Kairekera
akuti miyayo seija taona Mpaka matenga. akuti nesindikumbukira kuti kana pali pose fe amara papetera teka pondrama yakwaerekera chisambo mali pia kukwana mu koma atwena nalemerera pamene pacha Chabwino, Kodi, chabwino. so for me in conclusion Wanda, is mina nthawi yathu silola. Yes. Komano, this is where you begin to wonder. Why did somebody call us a country? Abana, unanena sura kuti umphayo ose uli mdziko munomo. Can't we do the right things? Tinazo zinthu zili konkuno. Engaga uko akutazo tinazo. And we are still snoring like serious. Yet we have got the whole ATM strategy. ATM agriculture, tourism and mining. What are we doing for mining ipa? Snoring, woods mikolono. Like serious. Tibwerabe tizakambira nabe nkhani imene njopweteka ukamamva the amount of money that's been talked about 42 billion business not for about 70 years now chita project the biggest rutile deposit paziko lapasi ili pakasiyapo mpato tulimbana ndi foja uya kukumana ndizokumana kumana tulimbana ndi imwala kuti titati tonse tiki attention umene koko